community, we take this opportunity to thank you for this invitation of Iftar. It's a landmark, and inshallah we hope it will continue. As the business community, we have a long list, but I would not dwell into that due to time do not permit. I'm sure inshallah we'll get another opportunity to address that. But one of the most important ones, I'm the managing director of Wonder Feeds Limited. We are a manufacturing of animal feeds, and we distribute our feeds all over Western Kenya. We would request you that if the county can work on a single permit, we have a big problem on permits. We have to take out permits in Nakuru. If I take my goods to Bahati, I'm told to distribution permit, Subukia, distribution permit. So we have that. So the cost of operations become very, very. So if you can try to work with the other counties and try to assist. Secondly, I've been mentioned the congestion in the central business district. I think this is something, a big headache for you, I know. But please try to look at how we can try to make mobility much more easier between the business. We have a long list, but time does not permit. Once again, we thank you, Your Excellency. Kama kuna mtu anaheshimu Waislamu ni Her Excellency Susan Kihika. Na sisi kama Waislamu tuko na deni yake. Na hiyo deni ni kusimama nyuma yake 2027 sisi wote vile tuko. Asante sana, Your Excellency. This is actually, you know, it's a very, very exciting moment. Ni wewe peke yako ndio umeita Waislamu kwako, kwa residence yako. Hujawapeleka hawa mahoteli. Na hii yenyewe ni heshima kubwa ambaye hatuwezi sahau. Asante sana. Thank you very much. Asante. Nasema nataka tu nishukuru Mheshimiwa Governor kwa mwaliko ulitupea. Nafikiria tumekuwa na 2 governors na hakuna moja aliweza kutualika kama jamii ya Waislamu. Wako? Si yeye amevunja rekodi? Si yeye anapenda Waislamu? Ndio maana ametualika na ametualika kwake kwa boma lake. Si tumwambie asante? Tutamshikilia. Wamama tutamshikilia madam. Wazee tutamshikilia. Haki sisi ni Waislamu na sisi tukitoa ahadi yetu ni moja. 2027 ninawaomba tukue foleni kwa madam. Sawa sawa? Asanteni sana, yangu ni hayo. Na Samburu. Jua Samburu, leo nimesikia wewe ni sheikh. Na nimesikia kwamba sasa wewe ni mkubwa sana. Kwa hivyo mimi kwa majina naitwa Karanja Wamboi wa Mariamu, mtoto ya single mother. Na kwanza mimi nimeshukuru governor na Samburu. Kwa mara ya kwanza tangu nizaliwe nimevalia kanzu. Nimezungushwa mpaka mwishowe nikapata kanzu, sasa nikaitwa ati Ismaili. Sasa kuanzia hapa mimi ni Ismaili na nimefurahi. Ya pili, governor, mimi nimeshukuru sana kwa sababu kama vile walivyosema, mimi nilikuwa kwa serikali hiyo nyingine na pengine mliitwa kwa pago, na ni vibaya watu kuchagua governor ambaye hana makao. Sasa hapa mumeitwa bahari kuna makao. Sasa nyinyi mlikuwa na magavana ambao hamjui kwao, lakini mlikuwa mnasema kwa mara ya kwanza mumeitwa bahari. Sasa ni vizuri watu wajue wakiitwa wanaitwa kwa nyumba ya mtu. Sawa sawa? Ya mwisho, governor, unajua wewe ni mzuri sana kwa sababu huwa mnajenga makanisa. Sasa kwa sababu wako, si ujaribu pia ingia kwa msikiti. Hiyo mkono ionekane wapi? Hapo. Na alafu governor, unajua kuna jambo moja na ambaye Duare amesema. Unajua kuna watu ambao hawajui Waislamu wako. Tunajuaga makalasinga wenye msimamo mkali, makalasinga wenye msimamo wa kadri. Sasa tumepata wale watu ambao ni jeshi yako. Na watu wakiwa jeshi yako si ni vizuri waangaliwe. Kwa hivyo governor, mimi nimeshukuru. Na ya mwisho, wacha niseme ya mwisho, nimeona daktari. Si nimeona daktari? Daktari, unajua sijui dini inakataza watu kufanya maandamano wengine wakufe. Ama namna gani?
Kwa hivyo wewe angalieni, wewe nimesikia unafanya kazi mzuri, si uangalie watu. Bora wewe unajua mimi ni mtoto ya single mother, wewe sasa ni baba yangu ya kapo, wewe unaniweka hivi. Na wale ambao kuna wale wamekuwa wakituka nyimbo. Sasa nyinyi mumepata madam na ameangalia, nimemwona ya kwamba anakaa kama hawa. Sasa si mumepata governor na mimi si niko. Mimi wakati nitakuwa ninaangalia, nimegoja Boro aseme neno, governor aseme neno, akisema ni senator mimi nakuja. Sisi tuko. Sasa mimi ni Ismaeli. Sisi vile mmeona tumekaribishwa hapa nyumbani, sio? Na vile mmesikia kuna apology ya Mheshimiwa David Gikaria, our MP, ako safari nje ya kikazi. Lakini ofisi yake iko represented hapa, Your Excellency. Tuko na chair lady wa CDF pale Tungoma, simama tu wave, aitwa Fatuma Yusuf. Huyo mdosi wa CDF kwa ofisi ya mbunge wa David Gikaria. Pia tuko na vice chair wa Nakuru City Board, msichana wetu Johara Said, pia just wave. Governor alifulfila ile promise alimeka wa Islam, imefikishwa. Sasa kwa heshima na utulivu, okay. Sasa kwa heshima na utulivu, kwa sababu wa mama tutulie hapo chini, mama Nino tutulie hapo. Wakati imefika nataka tusikie ule mgeni ule ambaye ametuita kwake, sio? Tunataka kusikia ile mambo ametupangia, na sisi tumeshambrief ile mambo yote yetu, na yeye amekuja kutuelezea. Kwa hivyo nimkaribishe mheshimiwa. Tufanye CCIO, tufanye from the 1st to the 10th, si ndio? Sasa hata hiyo ni kazi yako pia ku make sure, God willing, si ndio hiyo? So next time we shall do better. But wacha tu niwaambie kwa haraka sana, pia maneno ya masani naelewa. Mimi I cannot be happier than vile niko this evening kuwa na nyinyi pamoja, because wakati wa campaign tulikutana a few times. Hata nakumbuka tukiwa Naivasha, si ndio hiyo? Nakumbuka hapa Nakuru Kunste pia nakumbuka, si mnakumbuka? Lakini na nimeona rafiki yangu Gulie pia, karibu. Na pia niko na police commander, maybe just wave and then utaongea kidogo later. Nimemwambia akuje hapa cause kuna kitu moja najua sana kwa Waislamu. Over time, na nataka Nakuru will be different. Over time, ni kama because of marginalization, lack of ideas, sijui nini, vijana wetu wanakuwa harassed a bit more sometimes, si ndio? So, nikaona ni vizuri tufanye pamoja, even with our security team, so that we make sure none of our kids wanakuwa harassed. Najaribu kufikiria hiyo Kiswahili inakataa kidogo, lakini mnaelewa. So that is why we are here together. Hata regional commissioner tuliongea asubuhi, vile tu mumeambiwa na CCIO. Hata county commissioner nilitaka atujoin, lakini alikuwa amekimbia kurudisha mtoto shule. So tuko pamoja kabisa, and we shall continue working together. Sasa pia nimesikia hiyo maneno kidogo, the few issues that have been raised, na viongozi walikaa na mimi before we started so that niweze kurespond. Because vile huwa ninawaambia, you can accuse me of many things, but you can never accuse me of not keeping my promises. Sawa? You can accuse me of many things, but you will never be able to accuse me of lying. Nikisema nitafanya, it may take a little time, but eventually we shall get there. So my goal is to make sure nyinyi, you do not feel that marginalization. You are part of the government, you be at the table in everything that we do. Na ndio maana tumejaribu, tunasema haya, tuchukue hawa, tuweke kwa serikali, tuweke pale, and then we make sure you are completely involved. Haya, two main issues nimesikia hapa. One, the mortuaries. Haya, najua tuna kijana wetu hapa kwa Jack, si ndio hiyo? So ni very important hiyo ya Naivasha na PGH, si ndio? So that we make sure the way customary you do things, that is the way things are done. Sawa sawa. Ingine yenye imenistua kidogo siku, and you know some of it you also learn as you go, na that is why it's important kukaa chini pamoja. Ni hiyo ya, now that I think about it, kichinjio. Si ndio? Because that's also very important to you. Na nimeona mmoja pale, si ndio hiyo? Si hata tuanze na huyo.
Si ndio hiyo? Wewe nataka, lakini sasa haya goja. Ni county public board, nitaenda niwaambie, alafu tutafanya hivyo, we shall be making sure, inshallah. Si ndio hiyo? Lakini pia I also know tuko na vichinjio quite a bit across the county. So soon mutaona hiyo through the county public service board, at least tuone kama we can get about 20 of our people from the Muslim community. Kwa kila kichinjio tuweke mmoja, si ndio hiyo? So that we do that. Now, maneno ya cemetery pia nimesikia, lakini hapa nataka tusaidiane. I need your help ili na mimi niweze kusaidia. Even the regular cemeteries kama hii north, si mnajua imejaa. And in many of the areas nikitembea kwa constituency huwa zimejaa. Lakini tukijaribu kununua shamba ya cemetery, the communities around huwa wanakataa. So I need you to help me. Maybe kwenye muko in your areas, kama mnaweza tusaidia tutafute huko, anywhere, maybe where you as a community don't mind. And there is something that can be bought, I will be the first one to do that. Sawa sawa? So that at least we do that, because it is important to a dignity our people when we lay them to rest. Sindio? So we shall do that, but I will want our leaders here munisaidie as we try to hunt for those shambas where we can do the cemetery. But nataka to make sure in the next financial year fadhili tumefanya hiyo maneno, please. Sindio hiyo? Sawa. Maneno ya chief nimesikia. Ibrahim, uko Naivasha? Si wako hapo? Nakuona. Hatukuwa na wewe ile mkutano ingine? Si ni wewe ulinipangia? Lazima uwe chief bwana. He did a very good job. Hata sikuwa nimejua ni yeye. Na si baba yako was a chief. Kwa hivyo ni ka dynasty kidogo hapo ya chiefdom. So I will personally make sure that we talk to the right people. Kindiki ni rafiki yangu na wale wengine. So let me take that as an assignment. You will give me the documents. Sindio? Nitapata documents. Wewe hata si utaniona tu kabla utoke. Sawa, please. Haya, pia nimesikia nimeambiwa ile maneno ya pipeline. Nimeona that had been brought to my attention. Pana mahali watu wanakuwa evicted. Na naambiwa there is also a very big population ya Waislamu hapo. So allow me niendelee kujua where we are or what we can do on the issue. Because nimeambiwa maneno ya hiyo court case na sasa evictions zimetoka na ukweli families are really crying there. So let me figure out what to do, alafu nita get back to you through your leadership. Naona niko na dakika 4. Haya, sasa wakati wa Christmas hapa na in many areas huwa nakutana na zile families that need a bit of some Christmas stuff na huwa tunafanya kitu kidogo. Si ndio hiyo? This time nataka nifanye, na the other day pia tulikuwa bondeni. Unakumbuka? Sasa round hii nyinyi watu wa Nakuru mumenikazia sana. Sasa round hii nataka nipange Naivasha na Gilgil. Sawa sawa. So what we shall do before Eid, naweza kuja huku, naweza God willing, nitakuja, nyinyi ndio mtanipangia the families that need help, and then we give them packages. Si ndio? So naweza fanya zote mbili, badala ya kuleta pamoja, nianze Naivasha, nikuja Gilgil, ama vice versa. You mobilize for me about, we shall talk numbers, maybe 700, 1,000 in each of the meetings to us idea. Because we said hakuna discrimination, yenye inafanyika upande huu, inafanyika upande huu pia, si ndio? Haya, my friend from the business community, I think to do justice, we need to sit with you all as business community. But hiyo maneno ya single permit, by the way, has been an issue. I am the chair of the trade committee in the COG, Council of Governors. Na kwa sababu some of this is from county to county, si ndio? But what is actually surprising is from Bahati pia tena unalipa molo. How? Wewe, assembly. Chairman. How? You know ulisikia? Akitoa nini niko na 2 minutes. Akitoa pale, akienda pale, we can't do that. Hiyo tutoe hiyo maneno. Sawa. Na ya mwisho, najua pia in this country kuna watu wamespecialize kuiba mashamba za watu. Na uzuri nyinyi Muslim community, you are never in those things.
na washukuru sana na nawaheshimu. I am also aware, na mumeona nikipigana sana hata War Memorial na kwingine. I am aware that a lot of your land, yenye mumepewa endowment, the leases are expiring. I want you to trust me, I will make sure it is renewed for you. Kwa hivyo msiitikie wakora waingie katikati. Kuna watu nasikia kazi yao wanamkia huko lands office, ni gani iko karibu kuisha. Alafu wanafanya ukora. Mimi, I promised you, I will stand for you and I will make sure it does not happen. Kwa hivyo, I will do that. Naona kama nimemaliza kila kitu. Wamama wangu, hae, muko. Mnajua nilisema lazima, whatever I do, I have to do a little more for the women. Na wasinipige sana. Tuko na pesa ya enterprise fund that's about to be operationalized. Kwa hivyo nataka nyinyi wa mama, si muna groups. We make sure we take advantage. Hey, now we also need to sit down tujue kwa Waislamu nyinyi ya mfanyagi interest. Si ndio? So I need to figure how to do this. Gulie, maybe ni wewe utanisaidia hapo to unlock that. Tutaongea. So I have money for that and we shall do that. Naona nime 3 of them. Sikusikia, hebu. Oh, 3 minutes. Oh, I thought I'm done. Oh yes, na ako hapa by the way. In fact, the reason we put a Muslim in the enterprise fund ni to make sure ile maneno yenyu the way it's supposed to be handled is handled. Na ninasikia ako hapa, sikujua ako hapa. There. So, we shall make sure. Tafadhali nataka, look, niangalie tu. Hawa wa mama wangu, nataka jicho ya huruma. Make sure, tafadhali, whatever it takes, my women and the youth kwanza kabisa. Hata nyinyi wazee, sisemi hata nyinyi. Lakini nyinyi at least mnajua how to nini. But I don't want these women suffering. Na bursaries, si tulisema bursaries tuna make sure. Waislamu pia wa make sure wamepata. Lakini kuna kitu moja tutapigania. Kura zenyu sasa lazima zisome Nakuru County. Nakuru nini? Na last time mlinichenga kidogo nyinyi. Hakuna mlichenga kidogo. Lakini round hii tuko pamoja. So kura zisome Nakuru County so that I make sure your bursaries nawe na ring fence zenyu kiasi kando. Si ndio hiyo? Round hii niliwaambia wasiangalie zenyu sana cause nini zilikuwa nje kidogo zingine. Msitoe. Haya. So thank you very much. Nime recognize Samuel Boro, kuja useme hello tu dakika moja. Our Gulie and County Commander na a few others will talk as we are eating. Tutawapea dakika kidogo. Sam, sikuja tu. Na niko na apologies za Mheshimiwa Arama, alisema if he makes it atakuja, alikuwa ameenda Nyamira kidogo na Mheshimiwa Gikaria na yeye had traveled. But wanawapenda sana.